Good morning, it's Dr. Kiel. I hope that you're all well. And today I want to talk about what I think the American way means. Last year, I had the opportunity to go to the White Privilege Conference in Iowa. Very interesting experience, a bit of a culture shock to visit this state. However, I found the best coffee ever. That's the truth. So message me if you want to find out because you can order online. And what I noticed was that in the conference, there was a lot of reference made to things that I consider are part of just living in the United States. And I did not think anything of it, anything negative of it, and habits that I'd had acquired too, and that I respected and that I follow, and I was like, what's the big deal? And in a conversation with one of my colleagues, non-Latino male, and I said exactly that. I was like, I don't understand how or why being on time, like what's the problem with that? All these things that are being pointed out as issues or as the inheritance of like white supremacy. Are just the American way. There's nothing wrong. This is not a racial issue, right? That was my question in the thought process. And he said to me, Erica, the American way is the white supremacist way. And that made me consider, the American way, the American lifestyle. And a couple of the things that I realized was that there are things about the that I bought into of the American way that are not necessarily healthy or aligned with a good quality of life. And I'll mention a couple. So one, not grading. This seems to be cultural because I don't want to think that people are just rude. So this is a one of my pet peeves, is like something I still have trouble with. I come from a culture, well, at least when I go to Puerto Rico, everybody says good morning. People, if you're eating, a stranger passes by and they say buen provecho, enjoy your meal. There's not even an expression like that in English. We have it in Italian, like bon appetit, right? But the English language doesn't even have an expression to acknowledge that you are eating and to wish you to have to enjoy your meal. That tells you a lot about the culture. Being on time as a measure of good character or being responsible and being a good person. I'm usually late, and I blame it on being Puerto Rican and a cultural thing. But in reality, I'm usually late because I stop to greet someone and talk to people. Particularly right at work, I'm often teased by friends because if it takes me 5 minutes to from my classroom to the parking lot, it typically takes me 30 minutes because I've stopped to talk to like 5 different people and see how they are along the way. And if I am earlier, if I have extra time, chances are I'm later. I get later to where I need to go because I found more people to talk to, or I feel more relaxed. I'm like, oh, I have more time to talk. And there shouldn't be anything wrong with that. Not having breakfast in the morning at home and having breakfast maybe later during the day. Not having your cup of coffee at home or a cup of tea, walking around all day with your cup of coffee, which I think it's rude and inappropriate, or driving, right? You have like the drivers that are like holding the cup and driving at the same time. And one of the biggest ones is not sleeping. Training your body to sleep less or cutting down on your sleep in order to do the extra job, get the task done. And my concern is that all of these things are expected. And if you don't do them, somebody else will, and we'll get the job done. And we're paying a really high price, for in order to keep up with this system. And it is my wish and hope that we would normalize greeting people, acknowledging others, when they are having a moment,
taking a few minutes to enjoy a cup of coffee or tea, having your lunch, and if you meet during your lunch, just to gather, not to have a lunch meeting. That's very typical too, and get some sleep and some leisure time. I hope that we try to normalize it because it's just unhealthy. Bueno, hoy me he pasado muchísimo porque me parece que es importante, pero lo que quiero hablar es lo que llamamos el modo americano, la forma americana. El año pasado tuve la oportunidad de ir a una conferencia que se llama la Conferencia de Privilegio Blanco en Iowa. Y fue una experiencia extremadamente impactante, ¿no? Culturalmente fue una experiencia de mucho aprendizaje. Y en una conversación con uno de mis compañeros de trabajo que viajó, que no es latino, le estaba preguntando, yo decía, pero es que no entiendo porque se está criticando todas estas cosas que para mí son simplemente parte del estilo americano de vida y tener ética, ¿no? Son cosas que realmente yo no veo cuál es el problema, no es una cuestión racial. Y él me dijo, Erika, la forma americana, the American way, es la forma de la supremacía blanca. Está establecida, está basada en pensamientos de supremacía blanca. Y eso a mí me chocó, me hizo pensar mucho y me hizo analizar cuáles son esas cualidades del estilo americano, the American way, que yo he adquirido, que yo he aceptado y que he trabajado en mi proceso de conseguir el sueño americano, ¿no? Ese sueño iluso del sueño americano. Y algunas de las cosas son no saludar. Simplemente caminamos así como con gringola, derechito, y nos saludamos. Para mí eso es un choque bien fuerte, es algo que no me acostumbro en Puerto Rico. Cada vez que voy recuerdo pues, que es una cuestión cultural. Pues, digo, bueno, pues será que soy puertorriqueña, ¿verdad? Pues para mí es importante donde la gente te saluda, te dice buenos días, te dice buenas tardes, si estás comiendo y pasan por el lado tuyo, te dicen buen provecho. Eso es algo que en el idioma americano no existe esa expresión. En el italiano sí, está el bon appetit, pero en el inglés no existe esa expresión y eso nos dice mucho acerca de la cultura. El hecho de estar a tiempo en los sitios, la puntualidad como medida si eres una buena persona, una persona responsable. Yo soy sumamente responsable, pero también me gusta hablar con la gente y muchas veces estoy tarde. Y pues se le echo la culpa a mi puertorriqueñidad, que yo soy puertorriqueña y somos así, pero en realidad es porque he observado que me detengo a hablar con la gente, saludo a la gente, hablo a la gente y muchas veces inclusive si estoy temprano y tengo tiempo extra, llego aún más tarde al sitio porque entonces tengo más tiempo para hablar con la gente con la que me topo en el camino. Y es tan gratificante y es tan chévere tú saludar y hablar con la gente y conectar con las personas. No desayunar en la casa, no sentarse a tomar un café, eso de tener un coffee break, eso no existe. Ves a las personas constantemente con su taza de café, que a mí me parece una grosería, todo el día hablando y donde quiera con su taza de café, o está enseñando, algunos maestros, ¿no? Comiendo o picando algo, teniendo su merienda. Reuniones durante el almuerzo, reuniones de almuerzo, en vez de honrar ese tiempo para almorzar, estar tranquilos y tener un descanso mental y físico en el día de trabajo. Y una de las más grandes que nunca he podido, a la que nunca he podido ceder, es el cortar las horas de sueño para poder cumplir con el trabajo extra, para poder hacer la tarea, la asignación, y si tú no lo haces, lo hace otro, pero se paga un precio muy alto cuando no se duerme en términos de salud. Entonces intercambiamos sueño por alguna pastilla, por algún medicamento, alguna bebida para poder estar despiertos o para compensar la enfermedad, la condición de salud por la falta de sueño. Entonces, mi deseo es que se normalice un poco estas cosas que son normales en el estilo americano o el estilo moderno de vida, que las
reflexionemos un poco, que las pensemos un poco y normalicemos un poco más de aquellas cosas que nos hacen tener una vida saludable. Así que ahí se los dejo. Adiós.